Ouais, Trüberbrook. Sorry, pal. We're out of gas and your engine is boiling. Let's see if we can fix you up here. We'll be back on the road in no time. Stranded in the middle of nowhere. My tires should still last a couple of miles. Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. If it wasn't for the sand and rubble, the impenetrable darkness, the legions of bugs, and that awful smell of gasoline everywhere, this sure could make a nice place for a picnic. Locked. Of course. Hello? Anybody in there? I could really use some gas. No juice. Terra Incognita Scenic Highway. Next town ahead. Long shot by the sea. Sounds promising. Dad used to say, a flawless establishment needs flawless window panes. Some of these constellations seem familiar. Or do they? Somebody forgot their toolbox. This loot box contains only some rusty pliers. How should I open the door with these rusty pliers? It's just one short circuit before everything blows up into my face. Those pliers won't help me with that. Meals on wheels! Your order is waiting. Tax investigation. Open the door. Can you please let me in? I'm totally not a vampire, I swear.
I wish. It's frozen shut. Not a chance. I need to find some gas and engine coolant first. Hey, Captain. It's just one short circuit before everything blows up into my face. No way. A hidden replacement key. That was too easy. As if it wanted to be found. Et non. It fits. That was almost too easy. It's pitch black. I can't even see my own hands. There's something funny about that picture. Non, je croyais, mais non. Je croyais, mais non. Je croyais que je l'avais laissé, mais non. Alors, tout va bien? Whoops! A hidden switch. This must be the main fuse. Electrical cables. I know this image. Daytona Beach Race 58. What an event. The landscape on that picture vaguely reminds me of home. It's a picture of a buffalo. What I wouldn't give to be there.
Extra large, no refill. This is the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. This one shows a map of the area. I'll take it with me. Quite off the beaten track. "20% bun, 5% cold cuts, and 75% cling film. Thanks, but no thanks." Looks dusty. Again, that ghastly tune. Coffee. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here anyways. This thing wouldn't take me far out here. It's just one choice. Now they are working again. Drink up. You must be dying of thirst. Not until I have found a way to cool down the engine. Milestones. Did they ever actually help anyone? Those pliers won't help me. Cherry pie. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Zip. Ja.
Cold as ice. Exactly what I need. There you go. Have some Kool-Aid. Those pliers won't... Mais non, mais... Done. Finally, we can make off again. Oh, come on. Start already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Sure this is the right place? When's the next bus back to the city? Beverly, I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. All things considered, this could most likely be the best vacation ever. Feeling chilled out already. Ah, yes. That's where I am. The bus stop. My gateway to the outside world.
The next city is like 1,000 miles away. Brr, looks cold. Its heydays are over. Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Hades. Paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies. Closed. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Arrived at destination after a short walk. Trüberbrook, a tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Wooden fences always remind me of my old neighborhood. That is one strange-looking cat. That's probably the town's landmark. There's a selection of local charcuterie on display. Würstebrei, Stippgrütze, Schlachte Platte, Pothoeke, Tote Oma. The mysterious village. Who is into this kind of stuff? Beverly, I discovered the local movie theater, Mobius Palace. The favorite genres around here appear to be Western and noir. This must be the place. Small ads, postings, announcements. They're holding a town fair soon. Exciting. Evening. Hey. Nobody there, huh? Doesn't seem so.
Where is everyone? I saw someone here just a minute ago. Any idea? Just try again. That's quite a few fishing rods they have there. They don't seem to have many bookings. All the keys are still there. Please ring bell for service. We only serve small pots of coffee outside the restaurant. This leads to the rooms. Look at all these beautiful people. Must be some kind of ancestral gallery. I should check into my room first before I start exploring the town. I should check in first. Hello? I'm not going to give up. Good afternoon. How can I help you, darling? There's a room reserved for me. You know the lottery? I won a stay over here. You won? How can you win a stay in Trüberbrook? Well, actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Yet I received this winning notification. What was the name again? Name's Tannhauser. Tannhauser, 11hauser. Oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet, Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? In a broader sense, yes. Right now, I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Trüberbrook is a bit noisier than usual around these days. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. Here's your key, Dr. Tannhauser. My name is Trude, by the way. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Trüberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. What? Please, you've got to help me. Did that guy just disappear with my paper? Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight. Now that he's escaped, I'm going to chase him down. C'est suspense, hein. C'est pendant le suspense.
fond dedans. Hein. Attention là, on est à fond dans le truc là. Attention, ça a pété. Attention. It seems rather unpleasant outside. I better not. It'll start raining in. Hanging dead animals on your wall is a bit eccentric. Creepy. Some kind of a sea monster. Must be a local myth. I don't want to go back to bed. I'm on a mission. What a mess. I don't want to mess up the crime scene. At least it seems the burglar didn't rummage through the cabinet. What is this? Some kind of goo. Where did he go? The traces lead outside. Darkest night. In the pale starlight, this village appears to be composed of jagged silhouettes and loneliness. A trail of goo. The thief must have left it behind. The trail leads further uptown. Hey there. Taking a little night stroll? Someone was in my room. You only just got here and you already have secret admirers? No, it was a burglar. Ouais, je suis I tranquille. think. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, but if I were you, I would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there. Please excuse me. This situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. I wonder who on earth would steal a paper on quantum physics. Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic cult used to live up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests. I know it's a long shot, but maybe this visitor of yours is one of those spirits? Evil spirits? Nonsense, I was just trying to mess with you. What was your name again? Tenhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old Proto-Germanic ritual grounds just so happen to be my special subject.
One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now that's all well and good, but what am I going to do without my notes? You know what? I'm going to help you track down that burglar. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains, which incidentally is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. The one with an interest in quantum whatchamacallits. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me? Ha! I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm and all that. We have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's also what our friend thought. The cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. I can't fix this. The master key is missing and a weasel damaged the electric mains. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? I'll try to remember. Let's go. This is going to be This old generator is running at maximum strength. It's even sending out sparks. Locked. I wonder what that is. Are you okay? Do you have brain damage? High voltage. There's got to be a way we can fix this. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. Time waits for no man, not even in Trüberbrook. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Hello? Anybody there? What was that? I have to insert a coin first. These binoculars should provide an excellent view of the opposite lakeshore. The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it.
A smell of oil and soil lingers in the air. A platform further uptown presents a wonderful view of the valley. Leaning on this rusty rail, nose to the wind, I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains. Looks like it was struck by lightning the other night. Still looks in good condition, though. Wooden fences always remind me of my old neighborhood. Good morning. Excuse me, sir. You've got yourself a nice spot here. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. Good morning. Excuse me, sir. I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Actually, it's quite a nice table. Be careful. The table is wobbling terribly. Good morning. Excuse me, sir. Are you all right? Please don't ask. I can't even savor my cognac as long as this terrible table keeps on wobbling. Good morning. Excuse me, sir. Ah, never mind. Locked.
Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. I'd like to report a theft. There was an uninvited guest in my room last night. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. This establishment you call your own has quite the charm. A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Being the only guest, I was wondering, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Anything else I can do for you? Can you tell me something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Who exactly is this Baron von Sülz? Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His wife was a flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. What were they mining for? Do you know? An old silver mine. So nothing a quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. So why did they shut down the mine? There is talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. What about this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. Would you wrap up the whole story in detail for me again? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. I've heard enough. Thank you. Anything else I can do for you? About the cable car? Oh, Sure. putain. What else? I've heard enough. Thank you. Anything else I can do for you? Truda, would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Here, a coaster. There you go. Cheers.
Now where would this lead to? Locked. Science fiction. Something involving spaceships. Hey. She's almost in a trance. Please don't stand there. Excuse me, didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV before? Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Have you been living under a rock? With a TV set, you can take journeys to other worlds. Now that I think of it, I have never seen you here before. Are you from another world as well? You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Is Berlin also in star system Omega 3? Close. Omega 4. That's right next to it. So you know the place. You bet I do. Star Cybernetation Commander Aurora is searching for a way back home. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? I'm a quantum physicist. And what? Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Only Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, do you Berlinalians have any special powers? Can you make things disappear? If you're referring to my bank deposit. You're saying a lot of silly things. Stay tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. Your uncle was a wizard? Wizards? They aren't even real. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Look, this is the star log I'm using to stay in contact with my home planet. Just met human child Lenny, keeper of a cosmic secret. Awesome. Is this a star log for real? May I please? My pleasure. This is Leni of planet Earth speaking. My uncle had a secret stash hidden under a loose plank in room 3. Room 3? That happens to be my room. Room 3 used to be where my uncle Heinz lived. And where is your uncle now? My mom says he is now living on planet No Good. There's something funny about that clock. Modern cuisine. A lump of minced meat in the shape of a hedgehog, garnished with spike-resembling breadsticks. Toast Hawaii. Cheese skewers.
Looks a bit shabby. I don't want to take this with me. If anywhere, it belongs in the trash. But I love cheese skewers. They serve traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. Il va se regarder. Ok, je vais faire mon petit tour, moi. Ah ouais, mais là je vais faire un petit tour là. Petit peu si tu veux. Petit peu. Ouais, tu m'entends? Ouais, allô. Ouais, je t'entends. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, allez. Passionnant mon jeu, hein. Passionnant. Ouais, bonne journée, bonne journée, je t'aime. Passionnant. C'est un nouveau jeu que t'as commencé à jouer? Must be a local myth. Oh, je l'ai acheté, bah, j'ai fait ça quand? D'ailleurs, là. C'est un jeu du Game Pass. Du Game Pass. Du Gold. Just a hack. Ah, ok. Ouais, je vois. Un jeu d'histoire, hein, c'est plutôt ça. Ok. Ouais, bonne marche. Ah, j'ai pas tardé à y aller aussi, moi. Before you even know, Ouais. the world lies in La ruins. prochaine. I hope this isn't a bad omen. Ouais, là. Attends, je fais un petit peu ça, et puis... Voilà. Voilà. T'aimes ça, essayer des nouveaux jeux comme ça? Just throw the trash out of the window. I promise not to do that anymore. J'aime ça, essayer des nouveaux jeux comme ça. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Attends, je suis où, là? Moi, j'ai pas de patience pour ça, avec ce genre de jeux-là. Oh. Y a pas assez d'action pour moi. TV reception for the guest house. Ah bah, c'est sûr que je peux aimer ça, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Fresh air is still the preferable way to dry your laundry. Tu vois là, quand je te parle, par exemple, tu vois, le son il devrait baisser. C'est du jeu. Attends, Et je vais aller voir. il baisse pas. C'est ça le problème. The antenna provides Pourtant dans les TV paramètres j'ai reception mis for the guest house. pourtant dans les paramètres j'ai mis casque micro, ça j'ai mis casque, j'ai mis conversation. Comme c'était avant. Puis bah bon moi je suis avec. Ok. Même sur Windows j'ai mis même sur Windows, sur Windows tu peux baisser la voix, c'est quand tu sais comme sur Xbox. C'est pour que le Ouais. son, l'application baisse, tu vois, il baisse, mais non. Mais tu fais la bonne configuration au moins? Quoi? Sinon, je peux te montrer comment.
peux te montrer ma façon à moi. Et tu fais comment? Peut-être que c'est la même chose que le tien. Peut-être. Je vais te montrer mon écran. Mais moi, l'application, tu sais, quand je t'avais dit pour le truc de. C'est pour baisser. C'est dans les. Ce que j'avais vu moi sur mon. Ce que j'avais vu moi sur mon ordinateur, sur le téléphone, j'avais regardé. Et en fait, il te dit de faire ça, mais il faut télécharger l'application Discord. Et le problème de l'application Discord, je l'avais téléchargé, mais le problème avec le micro, ça. L'application, il la connaît pas. Ça. Je parle, mais. Ah, je vais tout la faire. Okay, Parce que moi. Discord. Ah ouais, bah vas-y, montre-moi. Ok. Attends, t'es où? Alors, voyons voir comment tu fais. Allez, vas-y. Ok. Est-ce que tu vois mon écran là? Eh oui. Ok. C'est le premier qui est ici. Ça va être ton jeu. Mettons, regarde, parle. Parle un Attends. peu, je vais te dire n'importe quoi. Ok, ça va être ton jeu ici. Si ton Attends. jeu est ici, il y a ici un petit engrenage. Tu peux cliquer dessus. Et tu fais filtre. Oui, vite. Après modifier le filtre. Il y a compressé, limité, mais ça c'est moi qui l'ai rajouté, normalement. Puis c'est compressé en fait pour le sidechain qu'ils appellent ça. Ça c'est ça, c'est ici là. Après, Ah, c'est le compresseur. ton micro. Après tu sélectionnes ton micro. Ouais. Attends. Hop là. Sélectionne ton micro. Ici, Attends. il y a le seuil, le ratio, l'attaque, le relâchement, etc. Tu dois le configurer par toi-même. Ça va être le. Ça, c'est le. Pour le. Parce que moi, dans le filtre, j'ai mis limiteur. Comme ça. Limité, c'est pour quand tu parles trop fort, ça bloque. Oui, ça j'ai mis. Et donc, il fallait que je mette compresseur. Pour bloquer le son quand il est trop fort, là, à un certain point. Donc, il fallait que je mette compresseur. Ouais, compresseur. Source par là. Oh là. Source pour le side chaîne, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Pour le sidechain. Et sur ça, bah, ça me met. Ben, tu dois sélectionner ton Attends, micro. ça me met browser source, vidéo capture de vis, mic. T'es pas au bon endroit là. Ah bah je sais pas, moi j'ai mis compresseur comme toi. Ok, compresseur, oui. Après ça, tu regardes source pour le sidechain, ok. Oui, ça me met browser source, vidéo capture de vis, ok. vidéo capture de vis 1 et micro quoi. Microphone, oui, microphone, ça va être ton microphone à toi. Tu dois sélectionner ton microphone. Mais je le vois pas. Que tu utilises. Je sais pas, ça me met pas. Ça me met mic aux, ça me met mic aux, mais. Ouais, ça doit être sûrement celle-là. Je sais pas c'est quel microphone que tu utilises là. Ton casque ou je sais pas quoi. Oui, mais ça me le met pas sur la liste, ça me met juste mic aux. Ben, c'est sûrement celle-là. Ben, montre-moi ton écran, es-tu capable de me montrer ton écran? Je pense. C'est comment? C'est comment? Sélectionne ici le petit affaire vert ici. Ah, partage ton écran, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas si ça va marcher. Je fais quoi, fenêtre? Je choisis le deuxième longuette de fenêtre, ouais. Je sais pas si ça va marcher. C'est bon, tu vois? Un peu, je vais regarder.
Tu vois, moi ça me met ratio, seuil, attaque, relâchement, source pour le site machin. Ça me met mic, ça me met mythe, mic, je vois pas ton écran. Ah bon? Ah, pourtant je le vois moi. Tu vois pas? Non, je vois toujours pas ton écran d'affichage. Attends. Fermé, sim. Il y a un problème de connexion. Soit c'est moi ou soit c'est toi. Et je vois pas ton écran. Non, mais t'inquiète pas, ça va être moi. Ouais, bon. C'est pas ça. Ah, parce que moi, ça me met... bah, comme je t'expliquais, ça me met... Si tu sélectionnes le bon microphone, ça va fonctionner. Ouais. Ouais. Peut-être dans le mic, non? Il faut. Et moi, en fait, j'ai fait ça dans... J'ai fait ça dans le casque Xbox, moi. Ouais, c'est ça. Casque Xbox. Ton casque Xbox, il y a un microphone dedans, avec ton casque. Tu dois sélectionner le bon microphone, ouais. Ouais, j'ai mis fit. Moi, dans fit, moi, déjà, j'avais fait... J'ai mis limité. Bon, ça, limité, je laisse. Parce que c'est... Voilà. Ouais, tu peux le laisser si tu veux. Mais compresseur, ça me met mic aux. Ça me fait gain en sortie 0,0. Relâchement 60. Attaque 0. Seuil moins 18. Ratio 10. Moi, attaque, c'est combien, là, déjà? Regardez. Attaque, tu peux le mettre à 6 si tu veux, là. Ouais, mais 0. il est à 6. C'est à 6. Attaque 6. Ton gain, tu le mets à 0. Gain? Puis ton ratio, tu le mets à 10. Oui, il est à 10, hein, mais j'ai pas changé, c'est à 10. Ça, il est à moins 18. Mais quand tu parles... Relâchement, c'est 203. Relâchement, il est à 60. Ok, tu peux le mettre à 203 si tu veux. Mais tu peux faire des tests, là. Sinon, À combien tu m'as dit relâchement? À moins 203. 203. Ouais. Attends. Mais ça, c'est à tes choix, là, mais fais les tests. Fait, moi, c'est comme ça qu'il faut configurer. Je sais pas, ça peut aller baisser en plus ou moins. Et le seuil, c'est moins 18. Ah, tu vois, moins 18, non, mais c'est... Non, mais quand tu parles, parce qu'avant, moi, je faisais pas ça. Et avant, ça marchait bien, tu vois. J'entendais le son de mon micro qui baissait. Par rapport à toi, tu parlais. Ok. Et limité, là, ton limité, là, tu le mets en bas, complètement du compresseur au lieu de le mettre en haut. En bas? Ouais, tu peux le sélectionner puis tu peux le baisser par en bas. Au lieu de le mettre en haut. Parce que sinon, ça va passer en premier. Je sais pas, ça change pas grand chose. Tu réussis à le mettre en bas, limité? Oui, mais ça change pas grand chose. C'est bon. Ok, j'ai aucune idée. Faudrait que tu testes le jeu ou je sais pas quoi. Faudrait voir là, faudrait faire les tests. Mais sinon, c'est pas grave. Ça devrait être correct. Ça devrait être bien. Si tu as sélectionné le bon microphone, ça devrait fonctionner. C'est juste ça. Bon, de toute façon... Non, parce que ça... Sur l'application... comment dire? Sur l'application... C'est que tu télécharges sur le... Tu sais, sur le PC? Bah, marche pas. Ouais. Ok. Donc, je sais pas quelle application que tu utilises là. Bah là,
Bah là, je suis sur ma page internet, là. Et sur ma page internet... Et sur ma page internet, bah ça marche mieux. Ok. Ben, je pense que dû en ce moment que tu joues ça lag un peu dans ton... Ça lag un peu dans ton... Maintenant, non. Oui. Ah non, c'est correct. C'est bon. C'est juste que tu bouges pas. No. Non, c'est correct, c'est bon. Ah, Non, non, ben, c'est ça. je bouge pas, je bouge pas. Au pire, puis... Non, mais je bouge pas. Je bouge pas. Maybe somebody hid their money in there. On verra. Mais habituellement, c'est comme ça. C'est configuré pour les sons qui baissent. Quand ton jeu va être trop haut, que tu vas parler, ton jeu va baisser en même temps que tu parles. Et une fois que tu as fini de parler, le jeu remonte. Le son du jeu remonte. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand toi tu parles, normalement, avant qu'ils fassent toutes les mises à jour qu'ils ont fait, avant c'était quand toi tu. Enfin, le son il restait bas, mais tout le temps. Il restait bas, mais tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis en groupe d'amis, par exemple, quand je suis en groupe d'amis Xbox, par exemple, quand je suis avec Alan ou n'importe qui, bah sur la Xbox, j'ai fait en sorte que quand je suis en groupe d'amis, que le son de mon jeu il baisse. Ça baisse. Et sur Discord avant, quand je passais pas comme je fais maintenant, j'avais pas besoin de faire tout ça, hop, ça a baissé. Et puis depuis quelques temps, depuis un certain temps, ça fait vu. Alors si la personne qui est avec moi en groupe d'amis ou machin sur Discord, il a pas un bon micro, que son micro il est tellement bas que je suis obligé de baisser de baisser son jeu parce que sinon je l'entends pas sinon. Donc c'est problématique. Ouais, c'est pas toi le problème, c'est la personne qui a le microphone. Et le problème c'est que je l'entends. Toi par exemple, je t'entends bien par exemple. Par contre, exactement, moi j'ai quand même un bon microphone qui est. Toi par exemple, je t'entends bien, tu vois. Convenable. Donc même si je joue à un jeu où le son du jeu il est fort. Oui, enfin il est fort, je t'entendrai. Tu vois. Mais il y en a le son du jeu, qu'il soit basse ou fort, qu'il soit bas ou fort, du moins. Il faut que je tende l'oreille limite pour entendre quoi. Sinon c'est un peu chiant. Bon allez, c'est ça. Moi je vais faire mon petit tour. Puis voilà. Ah non. Ok. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est ça? Mais non, pas ça. Mais qu'est-ce que je comprends pas de dans ton stream? Ouais. Il y a comme un son d'écho. Le son qui sort mal de ton stream. Je sais pas pourquoi, même moi, quand je parle en ce moment, là, c'est. Ça sonne comme robot, écho un peu. C'est pas normal, ça. Oui, mais. C'est pas normal. Oui, mais ça, c'est quand. Ça le fait que quand je suis quand je parle avec quelqu'un, par exemple, ça le fait à toi, ça le fait à. Ça le fait à tous ceux qui. Voilà quoi, hein, c'est. Je sais que c'est pas normal, hein, mais bon. Non, c'est pas normal, parce que. Soit c'est. Il y a une interférence avec le son, ou le microphone, ou il y a une configuration que t'as dans ton. Ta configuration est mal faite là. Il est mal configuré. Et je sais pas c'est quoi. Au moins non plus. Salut, casse-lui. Bon, ça c'est bien beau ça, mais. I have to insert a coin first. It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, Mastermind. Did you already ask around town? Maybe someone there has it.
Ah, j'ai oublié de parler à... Good morning. Excuse me, sir. Non, parce que j'ai mis un... J'ai mis le comment dire, le... comment on appelle ça? Ah, never Merde. mind. C'est quoi ce jeu? Ah. Ah, parce que j'ai mis l'émetteur dans les... C'est pour au niveau du parler. The time traveling machine. Parce que... Nonsense from a quantum C'est comme ça le son du jeu, il est pas... Comme ça le son du jeu, tu vois, il reste au même niveau, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Puis je trouve ça bien, sur mes redites, moi je trouve ça bien. Le son il est pas trop fort, pas trop... Voilà. Trüberbrook. J'ai bien Trüberbrook. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Have you talked to the police yet? I gave the officer an outline of the crime. It's only going to be a... Connexion à ton internet, c'est pas un petit fibre, hein, c'est ça? What do you No. mean? A matter of hours. Ah, The ok. police station is right next town. But as you know, that's quite the distance. We have to be patient. As soon as the inspector has Parce que je vois la différence là, quand tu es sur Discord et que tu streams en même temps. Keep me up to date. I will let Le you jeu know lag un if peu. there are any new developments. Ou je sais pas, c'est moi peut-être. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Oh, je By sais the pas, moi. way, the buffet is open. Par contre, t'en as, ils ont des Please problèmes help avec... yourself. T'en as, ils ont des problèmes avec OBS. Parce que... Il y en a une tout à l'heure, elle disait que sur OBS, elle avait le... C'est le petit carré rouge. C'est comment j'avais eu... Comment j'avais, c'est que j'avais expliqué. Bah, apparemment, il y en a qui ont... Il y en a apparemment, ils ont le même problème. A dim oil painting showing a couple of withering roses in a vase. Some of the varnish is starting to come off. How Et poetic. pourtant, ils ont... Et pourtant, ils ont la fibre. I need to know what happens next. Ok. Oula, 6h10. Pas trop tardé, mais... Huh. There really is a hidden stash below. Loads of useless junk. And an almost empty bottle of schnapps. I'll only take the schnapps. Bolts and shoes. Puis... Bon bah comme ça sauvegarde pas, je vais arrêter là. Parce qu'en fait ça ne sauvegarde pas. À la prochaine. Bébé. Ouais. Attends, je vais essayer de Son sortir. aussi, Ah bah si, c'est là, bon, ça sauvegarde. C'est bon, si, c'est sûr. Mais bon, je peux la marquer. Hop. Bah écoute, hein. Je vais arrêter là, je vais faire mon petit tour moi. Puis voilà. Bye là. Il est quel âge toi? Promenade. Il est quel âge toi? Bonne promenade au bout de Bologne. Ok. Il est quel âge Au bout toi? de Bologne. Il est 10h? Il est 10h? 10h30. 10h12. Ouais, bah quand même, mais c'est dans 2 secondes. Bon allez. En plus par chez nous il fait froid. J'imagine aussi pas chez toi. C'est le vent qui est froid. C'est le vent qui est froid par chez nous. Il neige pas mais nous il fait. C'est le vent. C'est le vent du nord qui est froid.
D'accord. Bon, allez. À une prochaine. Puis voilà. Hey, goodbye. Bonne promenade. Ouais, merci. Bye. Goodbye. Comment pour... Putain. Mais non, comment pour... Bon, allez. Essayer de passer. Bexton, ah, hello, ouais, salut. Bah, j'arrête là, je vais faire mon petit tour, Bexton. Je vais faire mon petit tour. Mais essayer de passer, Bexton. C'est captivant le jeu, c'est captivant. C'est d'un captivant. Ça saute de partout, il y a plein d'actions, c'est... Oh là là. Bon, allez. Essayez de patienter, les gars.